گلن روز، تگزاس. این منطقه روستایی جنوبی 2500 نفر جمعیت دارد. اما ممکن است یکی از باور نکردنی ترین آثار باستانی تاریخی را در خودش جای داده باشد. در موزه اسناد خلقت چکشی باستانی وجود دارد که به آن چکش لندن گفته می شود. اسمش را از شهری به همین نام در تگزاس گرفته است که در سال 1936 کشف شده است. The hammer itself was found in the Travis Formation. It's a concretion of sandstone. And it usually takes about 140 million years for this to form. That would put it at 140 million years old. بخش زیادی از دانشمندان ادعا می‌کنند که اولین انسان مدرن تنها 200,000 سال قبل کشف شده است. اما اگر اینطور باشد، چطور ممکن است که همچنین اثر باستانی وجود داشته باشد؟ این چکش در دهه 1980 توسط دو آزمایشگاه مستقل به نام‌های Creation Science Foundation در استرالیا و آزمایشگاه باتل مموریال در شهر کلمبوس اوهایو از نظر علمی آنالیز شده است. به طور باور نکردنی هر دوی این آزمایش‌ها نتیجه گرفتند که قدمت این چکش قطعاً بیش از 100 میلیون سال است. Part of the handle actually is starting to go through a process called coalification. It's where you have inorganic material and organic material changing into coal. This is something that just simply can't happen in the span of, say, 100 years. Like most people saying, oh, this is nothing more than a hammer that was left behind by a would-be prospector from the mid-1800s. علاوه بر زغالی شدن دست این چکش، علائمی از سنگ شدگی را از خودش نشان می‌دهد. در این فرایند چوب آلی جای خودش را به کریستال‌های معدنی می‌دهد که میلیون‌ها سال زمان نیاز دارد. نتایج آزمایش نشان دادند که ماده روی سر چکش 96.6% از آهن، 2.6% از کلور و کمتر از 1% از گوگرد تشکیل شده و به طور باور نکردنی این ماده از هیچ کربنی درست نشده و این نشان می‌دهد روش تولیدش به عصر حاضر مربوط نمی‌شود. When we were making steel for tools, part of the process is to use a blast furnace to remove carbon out of it completely, but we always have about 0.2 to 2% left over. There's always a carbon signature on our steel, but there wasn't any carbon whatsoever that was found in this particular material. This object may be as old as 140 million years. And obviously, that's a crazy proposition if you think that modern-day archaeology suggests that we've only been around for about 10,000 years, you know, creating stuff with our own hands. So this falls into the category of out-of-place artifacts. Artifacts that shouldn't exist. There is an ongoing bias among scientists that anything from the ancient past must therefore be a made-up fake story, a myth. And yet, these scientists have to look at the reality that archaeological discoveries are verifying that the actual stories have merit. The model of thinking in modern-day academia is that artifacts can't possibly exist outside of our chronological timeline. They decide it's easier to simply put the pieces in that fit and remove the pieces that don't. Scientists are far too quick to put a period at the end of the sentence. They're looking at a giant jigsaw puzzle with only a few pieces that are there, but they're drawing huge conclusions without really seeing all the evidence. And this is a problem in trying to reconstruct our ancient history. Science is about letting the evidence lead the investigation, drawing conclusions based upon what you find, and the findings are undeniable. We are not alone. Extraterrestrial, human-like groups have been visiting us all along. آیا ما همکنون در حال ورود به عصر جدیدی از علم هستیم؟ جایی که باید کتاب‌های تاریخ را دوباره بنویسیم؟ شاید بالاخره داریم به جواب سوالاتی نزدیک می‌شویم که انسان قرن‌هاست دارد از خودش می‌پرسد. اینکه از کجا آمده‌ایم؟ چرا اینجاییم؟ و آیا ما در این جهان تنهاییم؟